había una joven con la que hice mucha amistad, There was a young person with whom I had a great friendship. saliendo de la adolescencia, He was sort of leaving adolescence. éramos muy amigos. He was a good friend of Yo mine. fui testigo de su sueño. Ella me contaba lo que ella quería hacer en la vida. And I was the witness to his dreams. He would tell me what he wanted to do with his life. Quería grandes cosas para ella. And I wanted really big things. Era una muchacha. Quería grandes cosas para ella. Sí, era una muchacha. Una muchacha. It was a woman, and I wanted great things for her life. Hicimos mucha amistad. Because we were really good friends. Un día al salir veo que ella viene al fondo de la calle. Veo que ella viene al fondo de la calle. One day I was leaving and I saw that she was coming at the end of the street. Pero veo que ella viene seria. And I thought she looked really serious. Otras veces cuando me veía comenzaba a sonreírse desde que venía hasta que llegaba conmigo. Normally when I would see her, she would start to smile and keep smiling until we were close. Yo dije algo le pasa, ¿no? And I knew that something had happened. Llegó a donde mí She arrived to where I was y standing. me dice, padre, vengo a despedirme de usted. She told me, Father, I've come to ask you something. ¿A dónde va? Le digo, I said, where are you going? al centro de la ciudad de Medellín. To the center of Medellin City. ¿Y qué va a hacer allá? What are you going to do there? Y me dice, me voy a dedicar a la prostitución. Said, I'm going to become a prostitute. Fue un golpe muy fuerte. And this was a big Yo le blow tenía mucho cariño. because I really cared about her. Le dije, ¿y tus sueños? And I said, and your dreams? Pero voy a salir de este barrio. She says, but I'm going to get out of this barrio. Pero vas a destruir tu dignidad de mujer en la prostitución. And I said, you're going to destroy your dignity as a woman in prostitution. Pero voy a salir de este barrio. She said, but I'm going to leave this barrio. Yo comencé a hablarle de la dignidad de mujer que iba a ser destruida en la prostitución. And I started talking to her about the dignity of her sense of womanhood that would be destroyed as a prostitute. Yo vi que ella no captaba mis pensamientos. But I knew that I hadn't captured her thoughts. Yo comprendí que yo había elaborado el concepto de dignidad de la persona humana, dignidad de la mujer, a través de experiencias en mi hogar, en mi escuela. I knew that I had developed a sense of dignity through experiences in my studies, in my home. Ella había nacido y crecido en la miseria, no tenía esa experiencia. She had been born and had grown up in misery and didn't have this kind of experience. Ahora diríamos que tenía una muy baja autoestima. And now I would tell you that she had very low Yo self-esteem. vi que no captaba mi pensamiento, And so she couldn't capture what I was saying. entonces me despedí de ella. She said goodbye to me. Le di un abrazo muy fuerte, I gave her a really strong hug con mucho cariño with a lot of love y con mucha tristeza. and a lot of sadness. Nunca lo volví a ver, And I never saw her again. nunca regresó al barrio. She never came back to the barrio. El impacto que me dio esa conversación es tan fuerte que hoy recuerdo el lugar en la calle donde estaba. Eso fue hace 45 años. The impact of this conversation 45 years ago is so strong that I still remember how I felt in the street and where I was standing. Me golpeó muy fuertemente, ¿no? It was a really serious blow Yo le tenía mucho cariño. because I really cared about her. Teníamos una joven que cocinaba en nuestra comunidad para nosotros. We had a young person who cooked in our Jesuit community for us. Tenía 18 años. She had 18 years. She was 18 Hicimos years mucha amistad. and we became good friends. Un día que estábamos solos en la comunidad, One day when we were the only ones in the le community, digo, quiero conversar con usted. I said, I want to talk to you. Te escucho, ¿no? And I said, I'll listen to you. Entonces me dice, quiero contarle a usted que estoy pensando en suicidarme. Pensando en suicidarme. She told me that she was thinking about killing herself. Fue un golpe muy fuerte, ¿no? And this was another hard blow. Yo le tenía mucho cariño. I cared about her so much. Y escuchar que ella ya quería irse de la vida cuando tenía 18 años, ¿no? To hear that she wanted to leave this life when she was only 18 years old, Me impresionó mucho, ¿no? it sticks with the person. Entonces yo le dije, ¿no te hace ilusión el amor, matrimonio, unos niños? No te hace ilusión el amor,
un matrimonio, unos niños. I told her maybe the solution is to get married, to have some children. Me dice, niño, ¿para qué? Para traerlos de barrio, mejor me muero. She said, children, why? So that I can raise them in this barrio? It's better to die. En ese barrio nadie tenía trabajo. In this barrio, nobody had work. Los papás de ella no tenían trabajo. Her father didn't have work. Los hermanos de ella no tenían trabajo. Her brothers didn't have work. Sus tíos no tenían trabajo. Her uncles didn't have work. Sus primos no tenían trabajo. Her cousins didn't have Solo work. ella. Solo ella. She was the only one. Un peso muy fuerte. And that's a heavy load. Por eso quería irse a la vida, ¿no? And that's why she wanted to die. Yo le hablé de la esperanza. I talked to her about hope, De que la vida no siempre es una sola línea recta, that there is like a straight line, sino que hay vueltas. that there's not a straight line, that there are always turns in life. Y que esperara que tal vez más adelante tendría una situación mejor. And that I hoped that one day she would have a better situation. Intenté meterle esperanza en su vida. And that she would have this hope in her life. Por lo menos mientras yo estuve allí, no se suicidó. At least while I was still there, she did not commit suicide. Cuando yo dejé Colombia, no sé qué habrá pasado. When I left Colombia, I don't know what happened to her. Todos los días había cosas que me afectaban por el choque con la pobreza, Every day there were things that affected me because of this contact with poverty. por el dolor, el sufrimiento de mis vecinos, a los que yo llegué a querer mucho. This pain and suffering of my neighbors that were people that I had grown to care about a lot. Yo me imaginaba el barrio como un lago de sufrimiento en el que todos estaban sumergidos para siempre. I thought of the barrio as a lake of suffering in which everyone was submerged forever, Sin esperanza. without hope. Cuando iba por las calles, iba dándole vuelta a una palabra. I would walk through the streets and be walking in circles around a Y single la palabra word. era insoportable. And the word was like unsupportable. Insoportable, insoportable. Eso era. Unsupportable, unsupportable. Yo decía, la vida de mis vecinos es insoportable. I said, the life of my neighbors is unsupportable. No se puede aceptar ni como ser humano ni como cristiano que haya personas que vivan esta vida. As a person and as a Christian, I can't accept that there are people living like this. Eso tiene que cambiar. This has to change. Y así llegué hasta el final de la experiencia de 9 meses, And that's how I was feeling at the end of my 9-month experience. muy adolorido. And a lot of pain. Al final no quería salir de mi casa. At the end, I didn't even want to leave my house. Ya no quería ver más sufrimiento. I didn't want to see more suffering. Avisé a mi vecino que yo regresaba. I told my neighbors that I was going back. No querían dejarme salir. They didn't want to let me leave. Querían que me quedara a vivir con ellos. They wanted me to stay and live with them. Yo decía, mire, yo soy jesuita centroamericano. I told them, I'm a Central American Jesuit. He venido a Colombia a hacer este curso. Ya terminó. Yo voy a regresar. I have come to Colombia, but now it's time to go back. And because I finished the course. Me habían destinado a trabajar en la formación de los jóvenes en la Universidad Centroamericana, la UCA de Managua. I had been designated to work in the formation of young people in the University of Central America in Managua. Eso no les interesaba. Querían que me quedara. And I wasn't really interested. They weren't interested. They wanted me to stay. Entonces me salió a decir algo So I went to say something que, aunque estaba muy adentro de mi corazón, that although it was very inside of my muy heart, profundo, very, very deeply, no lo había expresado. I hadn't expressed. Y entonces les dije, yo tengo que irme, pero quiero dejarles algo mío. I told them, I have to go, but I want to leave you something of mine. Quiero dejarles una promesa solemne ante Dios, I want to leave you a promise in front of God de que dedicaré mi vida desde hoy hasta que me muera that I will dedicate my life from today until I die a la liberación de los pobres y a la lucha por la justicia. to the liberation of the poor and the fight for justice. Por amor a ustedes, Because of my love for all of you, recordándolo a ustedes. thinking of you, Liberación de los pobres y lucha por la justicia. liberation for the poor and the fight for En justice. cualquier trabajo que me pongan los jesuitas, And whatever work that the Jesuits en do, cualquier parte en que esté.
and whatever place that I am. Después de escucharme, mis amigos ya me dejaron salir After they heard this, they allowed me to y leave. regresé aquí a la universidad. And I came here to the university. A mí desde mucho antes me habían orientado a que me preparara para ser educador de jóvenes o en un colegio o en una universidad de los jesuitas. For a long time, they had told me to prepare myself for teaching young people in a secondary school or a university.